Welcome, this is Gauri Gopnath for NE24. At a Vijay Sankalp rally in Hatichera Tea Estate, Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma stated that anyone chanting Pakistan Zindabad would be jailed, mentioning the arrest of 2 youths in Kachar district. He emphasized strong action against traitors and declared Assam's firm support for Prime Minister Modi in fighting terrorism and strengthening India's position globally. Dr. Sharma highlighted the significance of the upcoming Panchayat elections, comparing BJP's 9 years of development with Congress' 15 years. He promised major infrastructure projects in Barak Valley, including a mega corridor, new bridges, a medical college, and flyovers. He criticized Congress for only distributing basic items and praised BJP's welfare initiatives like subsidized gas cylinders and expansion of the Arunodaya scheme. Several BJP leaders, ministers, and MLAs were present at the rally, where Dr. Sharma reiterated his commitment to rapid development in Barak Valley. For more news and updates, subscribe our channel NE24 YouTube and support us by following our page. মই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আহিছিলো শিলচৰ কাছাৰ শ্ৰীভূমি হাইলাকান্দি তিনিটা খুব ভাল সভা হ'ল মানুহৰ বহুত উৎসাহ লোকসভা নিৰ্বাচনতকৈ মানুহৰ উৎসাহ এবাৰ বেছি আছে মই ভাবো যে বৰাকত তিনিটা জিলাতে আমি জিলা পৰিষদ বনাম আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বিলাকো আমি বনাম এতিয়ালৈকে 9 জন So we have seen that in Kachar it is the highest arrest after the you see whoever posts pro-Pakistani content we are going to arrest them and we are going to take very very tough stand against them. সরকারের কঠোর নির্দেশের পাশে তো দেখা গৈছে যে একাংশ এতিয়াও সামাজিক মাধ্যমত সরকারক জেলত ভরাব 2-4টা মানুষ লাগে না সবে যদি সরকার মানি যায় জেল কোন যাবে তো জেল যাওয়ার জন্য তো 2-1টা মহাপুরুষের প্রয়োজন না